One Gujarati word you will never forget. Santosh. I like that word. Santosh. I mean, as we were just talking in the previous segment, right? Bottom line of One word. Okay. Santosh. Great. Garba in Finland or Diwali in Rajkot? Now you are putting me in a dark. This is crazy. Oh, with heavy heart, Diwali in Rajkot. One Finnish value every Indian should learn. Oh, including me, punctuality. Uh, That if you want your parents to be here in summer, you practically start planning months in advance. Our listeners and viewers might have observed as well in the news cycle that there is new honorary consulate which is opened in by Finland in Ahmedabad. Yes. And Excellency Kulin Lalbhai, leading industrialist of organ mills, and he has been doing many other social work as well. He is assigned or is appointed as honorary consul, as they say. So at some point, we hope that Finland, it would be possible for Finland-bound travelers to apply for visa while being in Ahmedabad. Rates or 3 preparations that one should do. Number 1 is, of course, weather. Weather is, I would say, it's beautiful but not friendly. -20 snow can be beautiful, but it's not always friendly, right? So you know the difference. I think listeners also know the difference. So be ready for extreme weathers, but that's one. Second, this is sort of a very important topic because why people come here? Of course, one reason is money is not easy in Finland. I'm comparing Finland not with India. I'm comparing Finland with other Western economies where you have various roles to play. Now, you are a student. Some of your team members are students. You can tell better than me the kind of fees are there and the kind of earnings you make after kind of a struggle that you do. How much worth it is and how much of the balance would remain if one wants to send money, for example, to India, if that's the situation in the family. Because some people are the real breadwinners back home in India. And when they come here, they still need to support their family or parents or elders. Thinking if what I would do is first contribute in a meaningful way, try to be as less of a burden. ગુજરાતીમાં એક બહુ સરસ વાત હતી, આપણે બધાને ખ્યાલ છે, પારસીઓ જ્યારે સંજાણ બંદર ઉપર આવ્યા, રાજાએ દૂધ ભરેલો કટોરો મોકલ્યો કે ભાઈ મારા રાજ્યમાં હવે જરાય જગ્યા નથી. Consider whole Europe like that. There is no space. I mean, of course, there is space, but the system can take no longer people because there is this healthcare, pension, schooling, everything. And then Parsis, કે જે સંજાણ બંદર ઉપર આવ્યા, એમણે એમાં સાકર નાખી ઓગળીને મોકલી અને કીધું કે ભાઈ અમે સાકરની જેમ ભળી જશું, અમે કંઈ તમારું વેલ્યુ એડિશન કરશું, અમે કંઈ એમાંથી દૂધ ઢોળાશે કે અમે એક્સ્ટ્રા કોઈ રિસોર્સ ઉપર ડેન્ટ કરવા નથી આવ્યા. બસ આ 3 વસ્તુ જો આપણે વેધર, દેટ વોઝ ફર્સ્ટ. Second, money is not easy. So some jobs which may be prevalent in other Western economies, maybe UK માં હશે કદાચ, કે ભાઈ કોઈના અંકલના સ્ટોરમાં કંઈ કામ કરી શકે. અહીંયા એક તો પેલું કોઈના અંકલ કાકા મામા છે જ નહીં. જે અમેરિકામાં હોય કે તમારા 2 મામાની મોટલ છે, એક મામાનો પટેલ બ્રધર્સનો સ્ટોર છે. જસ્ટ ગિવિંગ એક્ઝામ્પલ્સ, વી ડોન્ટ હેવ ટુ ગો બાય નેમ્સ. એવું કારણ કે અહીંયા મેની ઓફ ઇન્ડિયન્સ આર સોર્ટ ઓફ ફર્સ્ટ જનરેશન, છેલ્લા ફ્યુ યર્સમાં મૂવ થયા છે અને કોઈ એક્સપિરિયન્સીસ, નોટ રીલ્સ બટ રિયલ પીપલ. Exactly. If I look at your social media, your as in not you as a person, but somebody who is in Finland, social media profile, and then decide to come here, rather than if I make a call to you, hey Dhruval, I have follow-up questions, few questions, can you guide me? It would be much better. So please rely on the real person rather than any social media. This is what Finland is not. Exactly. So શું નથી ને એ જાણી લેવું જરૂરી છે. પછી બાકી બધું શું છે એ તો બધું સારું છે, એન્જોયેબલ છે બધું. બિલકુલ. પણ શું નથી એ ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ અહીંયા સારું વેધર તો કે નથી ઓલ ધ ટાઈમ, અહીંયા આ વસ્તુ નથી નું એડવાઇસ આપે છે. બટ ધ વન વર્ડ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ આસ્ક મી, આઈ વુડ સે connect with the real person and collect information. Do not consume whatever is fed. કેમ છો? નમસ્તે, વેલકમ and tervetuloa. Today we have a special guest. He has lived here for 10 years. He is the president of Gujarati Samaj, culture lover, a culture preserver. Please welcome Mr. Krutarthbhai. Thank you, Dhruval.
It's an honor and it's a privilege to be on your podcast. First of all, I wanted to speak to you since long about this. I wanted to thank you for all the podcast series, for the entire podcast series that you did just around the time for municipal elections. So your whole team, Dhruval, you deserve our all accolades. I see it from the perspective of sort of, let's call it foreign national, in the sense that from the background point of view, where that initiative that you took was more like educating people about their own rights, because not many were aware that they are eligible to vote. And then, of course, those core issues. Those who are candidates, they will do it. But you did it as part of community outreach. So I really appreciate that. So thanks for that. Thank you so much for this great appreciation. Let's talk about your journey. And since you have lived here 10 years, what's your experience in Finland? How did this country shape you? And more importantly, what did you bring from Gujarat to here? So, I mean, this question is of course, it allows me to go back to nostalgia, but I'll start with one quotation. There was this novel by Jhumpa Lahiri, The Namesake. Irfan Khan movie and that was very nice movie itself. And there is one quotation in that book and movie as well, that longest are the journeys that take you back your home. ઘરે પહોંચતા છે ને ઘણી વખત બહુ વાર લાગી જાતી હોય છે. આનું રફ ટ્રાન્સલેશન આવું કંઈક થાય for our Gujarati listeners. Yes. Is Finland my home? Well, yes, it feels like now, after 10 years. To be honest, 10 years is not a very long time. As we were talking before the camera rolled, that in human history, it's not just even a small dot. Even in one person's life, who averages about 80, 90, 100 years, 10 years is just 1/10. Even primary schooling પણ પૂરું ન થયું હોય in those 10 years. It's important for me for two reasons. As a child, I always have moved one city to another city, one state to another state every 3 years. My father was he was in a government job, he's retired. And as you know, government officials are required to move every couple of years as part of their job. So there was not a single school where I spent like a majority of my life, except for towards the last higher secondary years, where my father and mother stabilized our family in one place so that I can complete my schooling, the key years. So to be honest, if you ask me from where are you from Gujarat, if you ask me that, I don't have an answer, because I was born in one place, I was raised in several places, and now we have family, my parents settled in Ahmedabad. So, but if you ask me in Ahmedabad how you go to, for example, Vijay Char Rastas, I don't know. I don't know many things about Ahmedabad, and I'm not saying it with proud. I'm saying it with all the guilt, that even though I am from Ahmedabad, I don't know much of Ahmedabad. And the reason is that I have not lived there. My parents moved there in 2016, but I came to Finland much before that. So for a person of this background to spend 10 consecutive years in almost one city, I mean, if we say Helsinki as Puuanta capital region, then it's entirely one city or capital area, and I have spent all my 10 years here, except for few longer trips to the United States. Now, in that context, those 10 years are important for me because, as we say in Gujarati, be pandle tho, or I mean, you can take it the way you want, but I got a lot of things in the last 10 years. I got two lovely daughters. I have a sweet home, so many friends like you, and memories to cherish for life. So these last 10 years have given me a lot. So I think from that perspective also that is important. Thirdly, if I may add, this 10 years will determine perhaps the path for next life, or not next life, but next years in the life that will come ahead. Because it has potential to offer so many things. The memories that we created, the lessons that we learned, the friends that we make, and the activities that we do have shaped a lot of things inside me, my thought process, my ability to accept change. Finland is a place of changing seasons, right? As we were talking. Yes. So coming back to your question, what changed me or what I changed in Finland? Well, I could not. I would say one person is
is an individual minority of one. So his thoughts, his actions would have limited impact. But what we changed in Finland, when we say we, is we all, those of us who are willing to make that change, is to make this place happier and happier in our context, because happiness is a context dependent thing. So I think this place feels now happier than it was for us 10 years ago. So that's, we can say we changed Finland. Not really. I mean, if we see it from a Finn's perspective, then okay, it changed in a different manner. But for someone like immigrant or expat, if that's the right word, that changed in a way that it feels more like home, as I said before. What changed in me? I try to be more punctual. So yeah, it's now perfectly okay to be 5 minutes before time for some meetings. Whereas if the place where you and I come from, if you are early, perhaps you would be asked to do some chores. That hey, now okay, ab badi khurshio jara gotvi do, you are so early, ji mere start nathi thya, which is also fine. Yeah. But yeah, punctuality is something which appealed me at the very beginning. And that is after missing a couple of buses. You are late by 1 minute and then you miss the bus. So yeah, I hope I could muster my thoughts in a direction of your question. No, yeah, definitely. Well, punctuality is the one thing that I also, learn years by years being here. Yeah, because we all have this one trait which is not there, punctuality, which we need to adopt from Finns. You often say that Sahitya is a survival. And what's one poem that kept you, alive, or I would say grounded here? ઘણી બધી યાદ આવે છે ધ્રુવલ, પણ I mean it's always like that, right? તમે કોઈ પૂછો કિશોર કુમારનું કયું ફેવરેટ, ઘણા બધા યાદ આવે, પણ that's the beauty. For example, એ કિશોર કુમારની બ્યુટી છે કે તમને ગમતું એક ગીત બનાવ્યું, મારા ગમતું એ બનાવ્યું. Now, if I may recite few lines, and pardon me if I am out of meter for few words, I think ચંદ્રકાંત શેઠની એક કવિતા છે, બહુ જ સરસ છે. શોધતો હતો હું ફૂલ અને ફોરમ શોધતી હતી મને, એકબીજાથી ગયા દૂર તો આવ્યા કને. કવિ કહેવા એમ માગે છે કે હું જેને શોધતો હતો, એટલે કે ફૂલ, એ ફૂલની સુગંધ જ મને શોધી રહી હતી. અને અમે જેટલા એકબીજાથી દૂર ગયા અને અલ્ટિમેટલી અમે પાસે આવી રહ્યા હતા. રૂમી કરીને એક લેખક થઈ ગયા, બહુ મોટા. રૂમીનું નામ સાહિત્ય જગતમાં બહુ જાણીતું છે. એને કીધેલું છે કે વોટ યુ આર સિકિંગ ઇઝ સિકિંગ યુ. યસ, તમે જેની શોધમાં છો એ પણ તમારી જ શોધમાં છે. થોડો જેને આપણે કહીએ ને આધ્યાત્મિક, ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ અ સ્પિરિચ્યુઅલ કોન્સેપ્ટ, or maybe not spiritual, but it's something philosophical concept where we tend to believe that okay, if I am on the right path, just like we were talking about, that if you are on this path of multimedia and others, then the success in that field is also seeking you. So in that context, now coming back to your question about how I felt after, or what drives me while being in Finland, ફિનલેન્ડનું પણ એવું જ હતું. હું તો ફિનલેન્ડને એ રીતે ગોતતો હતો કે ભાઈ, of course, as I mentioned, my wife was working here. I was destined to move here. Before that, I was in the US. So Finland was my destined, that way definite destination. એવું નહોતું કે આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ જવું છે, UK, US, Australia, Cyprus અને ફિનલેન્ડ, અને એમાં ફિનલેન્ડ ક્લિક થયું. No. I knew that if I will come, then I will come to Finland. So that part, at least in my case, was settled. Many other people whom I know were considering any places where they get opportunity, which is also fine. તો એક તો આ વસ્તુ મને ફિનલેન્ડ આવતા વેત જ પહેલી કલાકમાં કનેક્ટ થઈ ગઈ હતી કે this is the place which I would eventually call home. Of course, I must confess that initially when we came, our visibility was for 2 years contractually. We were required to be here for 2 years. But then, as they say, rest is history. I complete 10 years. I have obtained voluntarily Finnish citizenship. So, but those topics are separate. So, આ તો એક વાત. બીજું પણ મને એક વસ્તુ યાદ આવે છે, અને એ આપણે સાબુદ્દીન રાઠોડ કરીને ગુજરાતના મૂર્ધન્ય હાસ્ય લેખક પણ છે, હાસ્ય કલાકાર પણ છે. એ બહુ એમની વાતમાં આ વાત નોટ કરે છે કે અનાથ કોણ હૈ યહાં ત્રિલોકનાથ સાથ હૈ, દયાળુ દીન બંધુ કે બડે વિશાળ હાથ હૈ. ફિનલેન્ડ આવ્યા ને ત્યારે આપણે વી ટોક્ડ ઇન ધ ફર્સ્ટ સેગમેન્ટ, રાઈટ, that there were not many Gujaratis
They were Indians. I didn't know many because દરેક કંપનીમાં એક બે કલીગ્સ હોય, તમે એમને ઓળખતા હોય. There were some forums. For example, આપણા શેફાલી બેન અરોરા, સોમ ઇમ્તિયાઝ સેવરા. That was the first association I got involved with and took formal membership, etc., which is fine. But જેને કહીએ ને કે એક કોન્સ્ટન્ટલી મળતા રહેવાનું એનું વેક્યુમ હતું. સો એ વેક્યુમમાં તમને એકલતાનો અહેસાસ તો થઈને રહે. અને આપણે કદાચ ફોન ઉપર પહેલાં વાત કરી હતી કે લાઇબ્રેરીમાં જેટલી 3-4 ગુજરાતીઓ ચોપડી હતી, વારંવાર ઇસ્યુ કરાવીને વાંચ્યા રાખી. સો દેટ વોઝ વન વે. અને there was no advancement of technology in the sense that we were not well connected from internet point of view. Yes. When we go out, અમે કંઈ એટલું 5G કે 4G એ સમયનું એમ કે ઓલ ધ ટાઈમ સાથે જોઈએ એવું ઘણા બધા કારણોસર. મને એક કારણ આર્થિક પણ હતું, પણ ઘણા બધા કારણોસર શક્ય નહોતું બનતું. ઘરે હોય ત્યારે વાઈફાઈ હોય, પણ બહાર જઈએ ત્યારે ન પણ. સો એક જે લેક ઓફ કનેક્ટ અત્યારે if I wish to talk with my parents, I can just immediately dial them. Same way, ઇન્ડિયામાં પણ ટેકનોલોજીકલ એડવાન્સમેન્ટ એટલું નહોતું કે you can be in touch with all your friends all the time. People had internet, people had access. That was in a way limited. I'm talking pre-Geo days. Yes, it happened after 2016. 17. I think Geo done a master stroke. And it's also great for, YouTubers. Yes. And it created a brand new industry. Absolutely. Which did a great thing. I think social media, bump. Like after that, I would say it's a digital freedom. Yeah. It's a digital freedom. Yes. In a sense, you have freedom to forget wallet because you have phone. Yes. You have freedom to not to go to the cinema because you have phone. You have freedom to not get bored. Yes. Because you have entertainment in your phone with internet. And everybody mostly knows about everything. For example, કોઈ પણ ત્યારે unfortunately હમણાં જે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અકસ્માત થયો. Now people know all the theories કે ભાઈ કાં તો પાયલટથી આમ થયું હશે તો કદાચ આ થયું હશે, કાં તો પ્લેનના ડ્યુઅલ એન્જિન ફેલ્યોર હશે તો આમ થયું હશે, અને અધરવાઇઝ તો પછી એમ કે છે ને કોઈ બર્ડ ભટકાણું હશે ને. સો everybody earlier this used to be the domain of aviation experts. એ લોકો થિયરી લખે, ન્યૂઝપેપરમાં લાંબા આર્ટિકલ લખે, op-ed લખે, then you would read and then you would come to know, or you would listen to some radio news and then you would come. Now information decimation has neutralized the distance. This is how I see it. Anything that happens in આપણે કહેવાય પણ છે, આપણે ત્યાં જ્યારે ચૂંટણી થાય ને ત્યારે આચાર સંહિતા લાગુ પડે, પ્રચાર નહીં થાય. But now if you think, we are going off topic, yes. But now if you think, how does that matter? Because you have phone. In phone your candidate can come. He can come live on some platform, YouTube ke, Instagram ke, Facebook. He can still continue his or her જેને કહેવાય ને marketing activity, પ્રચાર પ્રવૃત્તિ. So technology has changed, and I think many of us are coping with that. Many of us are catching up with that. Some are unfortunately left behind. We need to bring them up to the speed. But and Finland is great at doing that. Considering its topology, તમે જુઓ ટેકનોલોજીકલ એડોપ્શન જે ફિનલેન્ડનું છે, ડિજિટલ સર્વિસીસ છે, એનું જે આપણું પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, દેટ ઇઝ સુપર. યસ, આઈ થિંક એક રીઝન એ બી હોઈ શકે કે ફિનલેન્ડમાં ડિપ્રેશન બહુ છે, કેમ કે ડાર્ક દિવસો આવે છે. અને એક રીતના તમે જેમ કહ્યું એમ કે તમારા માટે બુક્સ એ એકલતાનો સહારો હતો, પણ અત્યારે અહીંયા લાઇબ્રેરીઝ ને બધી ફેસિલિટીઝ એટલી સારી વિકસી ગઈ છે કે you would want to move away from the technology. You would love to read books on this time and all. Very true. Very true. And this is being observed. તમે એવરેજ, I think I was reading somewhere, average Finns, maybe statistics કદાચ 2018-19ના છે, એવરેજ ફિન્સ વર્ષની 12 બુક્સ વાંચે છે, લાઈક પ્રોપર બુક્સ. સો આઈ થિંક that's a good number, just from number point of view. હવે વિચાર કરો, એમાં અલગ અલગ કોન્ટેન્ટ, કારણ કે બિયોન્ડ પોઈન્ટ તમારા પોતાના ફેવરિટ જોનરની કે તમારા ફેવરિટ, જેને કહેવાય, મને હિસ્ટ્રી બુક્સ ગમે, તમને કદાચ નોવેલ ગમતી હશે, કોઈને ડ્રામા કે લાંબા નાટકો વાંચવા ગમે, તો બિયોન્ડ પોઈન્ટ તો પૂરું થઈ જાય. then you need to venture into another subject area. So I think people are well read here, and that reflects in their way. Even comparing other European countries, when you travel, I think you are a well-traveled person. You have visited many countries, so you know that not everywhere you see the same level of
understanding of affairs as you see in Finland and maybe other countries, other Nordic countries as well. નોર્વેમાં પણ કદાચ સેમ હશે કે સ્વીડનમાં પણ સેમ હશે. આપણે તો ફિનલેન્ડમાં છીએ તો we can talk about Finland as a first hand experience. Yeah, definitely. So, how do you still define, like in I would say one poem or one line, let's say, that your experience for survival in one Gujarati word, if you would say. તમે few lines કીધી તો હું I would use that liberty and we will remember વેણીભાઈ પુરોહિત. Yes. Brilliant poet. I mean આપણે કંઈ કહેવાની જરૂર નથી કે બાપ દાદાની બાંધે એમની બહુ સરસ કવિતા છે અને એ કવિતા છે સાથે જુસ્સા પ્રેરક ગીત પણ છે. એટલે કવિતાનો પહેલો ભાગ છે ને એ ક્વેશ્ચન છે ને બીજા ભાગમાં જ એ પોતે જ જવાબ આપે છે કે બાપ દાદાની બાંધેલી ડેલી હોય ફળીબંધ એક હવેલી, ગામની ચિંતા ગોંદરે મેલી, સૌ કોઈ સૂતા હોય એમ કાં લાગે, કોક તો જાગે કે ભાઈ બાપ દાદાની મસ્ત હવેલી હોય તમારી અને મસ્ત ડોલીઓ ઢાળીને એમ કે સૂતા હોય લોકો, એવું કેમ ફીલ થાય છે? વાય એવરીવન ઇઝ સો એટ પીસ, વાય નોબડી ઇઝ ડુઈંગ એનીથિંગ, કોક તો જાગે. એનો જવાબ એની જ કવિતામાં આગળ આવે છે કે કોક શું જાગે, તું જ જો જાગે તો તું જ થા આગે. એટલે કોઈને જાગવાની વેઇટ ન કર, તું જ જો જાગી ગયો છો તો તું જ આગળ થા અને બધા તને સાથે આવશે. ફિનલેન્ડમાં ઘણીવાર કેવું છે, આપણે આ જોઈએ છીએ ટ્રેશ કેનમાં લોકો પિક કરતા હોય છે કારણ કે અહીંયા there is this concept of, again those who are listening from outside ફિનલેન્ડમાં you can recycle કેન્સ અને બોટલ્સ અને એના તમને પૈસા પણ મળે, એનાથી તમે ગ્રોસરી કે બધું ખરીદી શકો. તો એવી રીતે લોકો ક્લીન કરતા હોય છે સ્વયંભૂ રીતે. ઇનિશિયેટિવ છે, એમાં કોઈને કહેવું નથી પડતું કે આ ટ્રેશ કેન ભરાઈ ગયું છે એમાંથી તમે આ લઈ લો, રાઈટ? સો આના કારણે કન્ટ્રી કે કન્ટ્રીના બીચીસ કે કન્ટ્રી સાઇડ કેટલી ચોખ્ખી રહે છે. સો દેટ ઇઝ સમથિંગ ઓફ અ સેલ્ફ ડ્રિવન ઇનિશિયેટિવ. તો ફિનલેન્ડમાં એવું ઘણીવાર બનશે કે અને બને છે અને પાસ્ટમાં પણ બનતું કે નોટ એવરીબડી વિલ બી ઓર કેન બી વિથ યુ ઓલ ધ ટાઈમ બિકોઝ પીપલ વિલ હેવ ધેર ઓન લાઈફ્સ. સમ ઇનિશિયેટિવ્સ, સમ થિંગ્સ યુ અલોન નીડ ટુ ડુ. અહીંયા ઘણી વખત મિત્રો માંદા પડે છે ત્યારે આપણે 2-3 મિત્રો એમને સાથે લઈ જઈએ, ત્યાં અમને ઓપરેશન કે સર્જરી ચાલતી હોય ત્યારે આપણે સાથે બેસીએ, કંપની દઈએ. હિયર there is no such system. There is something called કેલા કેબ્સ. તમે હોસ્પિટલમાં જાઓ, હોસ્પિટલમાંથી જે ડિસ્ચાર્જ થવાનું ઓપરેશન થઈ ગયા તમે ભાનમાં આવી જાઓ તો હોસ્પિટલ ઓથોરિટીઝ વિલ કોલ અ કેબ ફોર યુ એન્ડ યુ કેન ગો ટુ હોમ સેફલી. હવે એ તમને ને મને તો એટલીસ્ટ ઇટ ઇઝ હાર્ડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ કઈ રીતે થઈ શકે, પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી ઇન ધ ફ્યુચર મે બી દેટ્સ ધ વે વેર યુ વિલ હેવ ટુ ટેક યોર ઓન ઇનિશિયેટિવ. સો એની પ્રેરણા, અને આ હું એ દિવસોની વાત કરું છું જ્યારે ઓપ્શન્સ ઓછા હતા. બેઝિકલી 2015થી 18ના વર્ષોની રીતે હું જો વાત કરું. સો વન નીડ્સ ટુ ડુ સમથિંગ કે કોમ્યુનિટી માટે આપણે શું કરી શકીએ, હાઉ વી કેન. અને આઈ થિંક એ જ રીતે અલગ અલગ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ, એક પ્રકારનું વેક્યુમ દેખાય તો એના રિલેટેડ પ્રવૃત્તિ ચાલુ થાય, બીજું વેક્યુમ દેખાય તો અહીંયા કોઈ કરવા ચોથની મનાવતું હોય તો કે એ ચાલુ કર્યું હશે. અહીંયા આપણે સુંદરકાંડના પાઠ નતા થતા તો તમે છો, બીજા બધા મિત્રો છે એમણે એ ચાલુ કર્યું. અહીંયા બીજું ક્યાંક જેમ કે ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નહોતો ઉજવાતો, જે નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી પરંપરા ચાલુ કરી હતી, તો એ પછી આપણે ચાલુ કર્યું બધા મિત્રોએ મળીને. તો એવી રીતે જ્યાં જે વેક્યુમ સમજાણું એણે પોતાની રીતે કામ. એ સેલ્ફ ઇનિશિયેટિવની વાત પેલી વેણુભાઈ પુરોહિતની કવિતા જેવી છે કે કોક શું જાગે, તું જ જો જાગે તો તું જ થા આગે. એટલે આઈ થિંક દેટ ઇઝ સમથિંગ ટુ ગેટ ઇન્સ્પિરેશન ફ્રોમ while you are in Finland. I think this is great message for someone who just moved to the Finland. I think that, you know, it's inspiration, I would say, for them. Let's talk about kids. Now that you have 2 kids. Yes. So do you think our kids born or raised here will connect with Gujarati literature? તમે અમદાવાદથી નીકળો છો, તમારી ફ્લાઇટ ન્યુયોર્કની છે, અમેરિકા જઈ રહ્યા છો, પેરિસમાં વચ્ચે 12-14 કલાકનો લેઓવર છે. તમારી ફ્લાઇટ અમદાવાદથી નીકળી પેરિસ આવશે અને તમને 12માં પેરિસ ફરવાની પણ છૂટ છે, તમે જઈ શકશો, બધું કરી શકશો, રાઈટ? પણ તમે પેરિસ પહોંચશો ત્યારે તમે સાવ એકદમ જેને કહીએ ને કે હાશ એમ નહીં થાય, કારણ દેટ્સ નોટ યોર ડેસ્ટિનેશન. એ તો એક વચ્ચેનું ટ્રાન્સફરિંગ પોઈન્ટ છે. ભલે ત્યાં તમારી પાસે 15-16 કલાકનો સમય છે, તમે કદાચ બહાર જઈ ફટાફટ એફિલ ટાવર જોઈને પાછા આવી જશો નેક્સ્ટ ફ્લાઇટ. ડેસ્ટિનેશન હાશ તો તમને ન્યુયોર્ક પહોંચ્યા પછી થશે કે હા ધીસ ઇઝ માય એકચ્યુઅલ ડેસ્ટિનેશન જ્યાં હું પહોંચ્યો. હવે અમારી જનરેશન
કે આપણી જનરેશન કહો કે ફર્સ્ટ ટાઈમ મૂવર રિગાર્ડલેસ ઓફ એજ, એટલે જનરેશન હું કહું એટલે કોઈ એજની વાત, આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ અ પર્ટિક્યુલર એજ ગ્રુપ, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ફર્સ્ટ ટાઈમ મૂવર્સ. They are always like that Paris. They are always in transit. They bring a lot with them. Their roots, part of roots are still there. Their kids are the future. They are the actual destination. હવે બ્રિજ, અચ્છા, હવે આપણા જ ઉદાહરણને આગળ વધારું હું જો તો પેરિસના જ એરપોર્ટ ઉપર કશો કંઈક ઇશ્યુ આવે ને ફ્લાઇટ ડિલે થાય, યુ આર નોટ રીચિંગ ટુ યોર ફ્લાઇટ કેન્સલ થશે, તમને હોટલનો સ્ટે મળશે, થતું હોય છે. આપણે બધા ફરતા હોઈએ છીએ, ઘણીવાર આપણી કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ જાય, જે આપણું ટ્રાન્ઝિટ સ્ટોપ હોય ત્યાં આપણે કલાકોના કલાકો એમને એમ વિતાવવા પડે, ન કશું કંઈ ખાવાનું મળે, બધાનો અનુભવ થયો છે આ. તો એ છે ને એ ટ્રાન્ઝિટ જનરેશન ઉપર છે કે વિથ વોટ એન્ડ ટુ વોટ એક્સટેન્ટ અવર કિડ્સ ગેટ કનેક્ટેડ વિથ. પેલી જે ABCD ટર્મ છે, અમેરિકન બોર્ન કન્ફ્યુઝડ ડેસી, એ જનરલી અલગ કોનોટેશન, મને હું એની સાથે એગ્રી નથી થતો પર્સનલી, પણ એ જે કોનોટેશનમાં વપરાય છે કે ફર્સ્ટ જનરેશન તો ઇન્ડિયાને પૂરેપૂરું મનમાં લઈ, કે જ્યાંથી આવતા હોય ત્યાંથી, ઇન્ડિયાથી આવતા હોય, બીજા કોઈ કન્ટ્રીમાંથી આવતો હોય, એને પૂરેપૂરું મનમાં લઈ અને અમેરિકા ગઈ. અમેરિકામાં બીજી જનરેશનનો જન્મ થયો. હવે એણે તહેવારો, ફેસ્ટિવલ, મામા, કાકા, ફઈ, માસી, એ બધા એના ઇન્ડિયાની રીતે હોય એટલે એમ ટચમાં રહેવાનું છે. એનું જેવું ડે કેર ને સ્કૂલિંગ સ્ટાર્ટ થાય અને પછી ત્યાં તો પછી બધું હાઈસ્કૂલ પ્રોમ કલ્ચર છે અને 18 વર્ષે અહીંયા પણ આપી ઇન જનરલ વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં 18 વર્ષે બાળકો લગભગ પગભરે થઈ ગયા હોય છે. ઘણા તો પોતાની રીતે નાનું મોટું અર્નિંગ કરતા હોય છે, જોબ કરતા હોય છે અને એ લોકો બહાર જાય તો એમનું એ સર્કલ ડે કેર કે ઇનિશિયલ સ્કૂલિંગ યર્સથી જ અલગ હોય છે, જેમાં દર વખતે આ વસ્તુ ઘરે ચાલતી રેઝોનેટ થવી જરૂરી નથી. તમે ઘરે નવરાત્રી છે, આજે મારે ફાસ્ટ છે, અધર્સ વિલ બી ઇટિંગ ઇન અ મેકડોનલ્ડ્સ. So what would you eat there? So I mean, what I'm trying to say is that culture is a liquid concept that would pass on depending on how you are willing to do that process. If you think, freeze kari nakhu chhe, whatever we had in India, now we are in Finland, let's live 100% Finnish style, then it will pass accordingly. If you try to make a right balance, that okay, આપણે અમુક આપણા ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેટ કરીએ, આપણે આપણા બાળકોને બંને જગ્યાની સારી સારી વાતો અપનાવીએ અને અહીંયાની જે છે એમનામાં એમના સર્કલમાંથી ઓટોમેટિક આવશે. દેટ ઇઝ વન અપ્રોચ. ત્રીજો અપ્રોચ જે આ બે હોઈ શકે. ત્રીજો અપ્રોચ જે છે કે જે ઘણીવાર આપણને ઇમોશનલી સાચો લાગે પણ મે બી પ્રેક્ટિકલી એટલો કરેક્ટ ન ગણે, એ જે આપણે ઇન્ડિયામાં જે રીતે જે કરતા અને જે વસ્તુઓ છોડીને રહેતા હોઈએ એ જ રીતે એક્ઝેક્ટ રેપ્લિકા અહીંયા ક્રિએટ કરવી એ શક્ય ન બને. રિલિજનનો ટોપિક, I didn't want to bring religion into this discussion, but if we just discuss the physical aspect or geographical aspect of religion, કે ભાઈ ચલો કોઈ લોકો એક રણ પ્રદેશમાં રહે છે જ્યાં પાણીની અછત છે, જ્યાં રેતી સતત ઉડતી રહે છે, એટલે they need certain type of clothes, they need certain type of attire, they can't use much water. And their food will also be like that, does not require much water. For example, dates. There you can't have sugar cane. There you must rely on dates. બરોબર છે? આ એક જગ્યાનું ભૌગોલિક સત્ય છે, આમાં પછી કોઈ એવી વાત નથી. આપણા દેશમાં રહેતા ચોમાસાના દિવસોમાં આપણને ખબર છે પાચન તંત્ર ધીમું પડી જાય, ચાતુર્માસ આવતું હોય છે, ઘણું બધું આવતું હોય છે, શ્રાવણ મહિનો આવતો હોય છે, which help you basically slow down your food intake so that your digestive system can now from there if you go to some another place then તમારું બોડી ત્યાં નહીં accustomed to. Now in that context, if we constantly struggle to maintain the identity that we had in a new place, that could create conflict in the kids. So as long as we are not doing that and we are doing right balance, I think that's a good thing to do. That must be done. On a hosting country, for example, in our case, let's call Finland our hosting country. Even if we are citizens or whoever, that's just paperwork in a way. But we still will have a lot to absorb, lot to learn, lot to contribute to be part of society, as you mentioned when we were talking earlier. So, in a sense, kids can do that meaningfully only if they learn the etiquettes, they learn the culture, and they learn the ways of the place where they are in. આજે અહીંયા છે, કાલે કોઈ ત્રીજી જગ્યાએ જશે તો હવે ઓસ્ટ્રેલિયામાં આપણે તમે માનો કે કોઈ રહેતું હોય તો એને ભર ઉનાળે ક્રિસમસ આવવાની છે. હવે તમે ઇમેજિન કરો સિનારીઓ, ક્રિસમસમાં લાઇટ્સ આ છે તે છે, તમે બધું ડેકોરેટ કરો છો. ઓસ્ટ્રેલિયામાં ડિસેમ્બરમાં
ઉનાળો હોય છે કારણ કે સધન પોલ ઉપર આવેલું કન્ટ્રી છે. સો there you behave accordingly, there you wear dress accordingly. અહીંયા બી dress accordingly. Even though the festival is still the same. બંને કન્ટ્રીનો આ તો એક જાતનો ફેસ્ટિવલ છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ ક્રિસમસ મનાવાય છે. અહીંયા આપણે બધું લાઇટિંગ થાય, ડાર્ક એકદમ, ક્યારેક સ્નો પણ આવી ગયું. There people will be on the beaches. So બિલકુલ. So that's how we take care of this delicate balance between bringing our culture, retaining it and passing to the next generation. Well, definitely. પણ એક વસ્તુ તો છે કે આપણું કલ્ચર જ એવું છે કે તમે એને છોડી જ ના શકો. આઈ હેવ સીન, આઈ થિંક ઇવન ઇન થર્ડ જનરેશન, many of my friends who are living in USA and Canada, even their third generation is speaking Gujarati. They are following all the rituals, and you know, some of them I think they follow this Swaminarayan Sampradaya. They are still going to the temples and doing all the things. So our culture is that we don't want to leave it, or rather say culture also don't want to leave us either. Exactly. તમે જે બીજું કીધું એ વધુ સાચું છે મારા મતે. ઇટ્સ વોટ, જેમ કે આ બિલ્ડિંગ છે, અહીંયા આપણા ઈંટના બનેલા બિલ્ડિંગ બ્લોક્સ જોઈ રહ્યા છીએ, રાઈટ? નાવ તમે આ મટીરિયલ કાઢી લો તો then the building is no longer the same building, right? બીજા કન્ટેક્સ્ટમાં કહું તો એમ કહેવાય છે, એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ ફ્રોમ માય ગ્રાન્ડમધર, that you can't read the same ભગવદ્ ગીતા twice. So earlier, અને એમણે મને ઘણા એમના જીવનના પાછલા વર્ષોમાં કીધેલું, અને હું કોલેજમાં ને એ રીતે હતો, અને I always used to question in what context અને આમ રીતે. But then now later on I realized that તમે પહેલી વખત ભગવદ્ ગીતા વાંચી રહ્યા છો, એના શ્લોકમાંથી તમે જીવનમાં કશું ઉતારશો, એ ઉતાર્યા પછી એમાંથી તમે થોડું અમલમાં મૂકશો, એટલે તમે જે પહેલાંના વ્યક્તિ હતા ને તમે નથી રહ્યા. નાઉ યુ આર અ ડિફરન્ટ પર્સન, યુ આર અ ન્યૂ પર્સન. સો વેન યુ રીડ નેક્સ્ટ ટાઈમ ભગવદ્ ગીતા, ધેટ ટેક્સ્ટ વિલ અપિયર ડિફરન્ટ ટુ યુ, કારણ કે પછી તમે એમાં મિનિંગ આપી શકશો. Yes, interpretation would be different. Exactly. એટલે આ સેન્સમાં આપણે જોઈએ ને તો કલ્ચરનો બ્લોક આપણામાંથી જો કાઢી નાખવામાં આવે તો આપણે પછી આપણે નહીં રહીએ, વી વિલ બી સમથિંગ એલ્સ which we don't know. અને એટલા માટે તમે કીધું એમ એને ફોર્સફુલી દબાવી દેવું તો કદાચ શક્ય બને, પણ કમ્પ્લીટલી ભૂલી જવું અશક્ય છે. એક નાનકડી બીજી મને એક ફની વાર્તા, નાની છે બહુ, તો આપણો સમય જાજો નહીં લો, આઈ નો ટાઈમ ઇઝ રનિંગ આઉટ. અકબર બિરબલની વાત છે. અકબરના દરબારમાં આવીને એક વ્યક્તિ કહે છે કે હું આટલી બધી ભાષા બોલી શકું છું, મારી સાચી એકચ્યુઅલ ભાષા કઈ છે, માતૃભાષા એ જે જાણી બતાવે એને, તો તમે સાચા, બાકી મને તમે ડિક્લેર કરો કે તમારા રાજ્યમાં આવું કોઈ સમર્થ માણસ છે નહીં. અકબર મૂંઝાણા. એણે પછી બિરબલને કીધું કે ભાઈ બિરબલ, આ તો ભાઈ આપણને ચેલેન્જ કરીને ગયો છે, વોટ ટુ ડુ? એન્ડ ધેન બિરબલ સેઝ કે ગીવ મી 1 day's ટાઈમ, આઈ ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ્સ હિઝ મધર ટંગ. પછી એ માણસ તો અલગ અલગ ભાષામાં જે ભાષા બોલે એમ જ લાગે કે આ તો આની આ માતૃભાષા હશે, આ તો આ માતૃભાષા હશે, જેટલી ભાષા બોલે એક સરખી ફાવટ. તો રાતે માણસ સૂતો રાજાના જે ગેસ્ટ હાઉસ કહેવાય એવી કોઈક જગ્યાએ. એન્ડ ધેન જ્યારે સૂતો હતો ત્યારે બિરબલ એના પર એકદમ ઠંડા પાણીનો છંટકાવ કર્યો, એટલે ઉઠીને કોઈ એક ભાષામાં બોલવા માંડ્યો, અગડમ બગડમ, બરાબર છે, કે કોણે આ કર્યું, કોણે આ મારી સાથે કર્યું. નેક્સ્ટ ડે વેન હી કેમ ટુ રાજ દરબાર, બિરબલ સેડ કે તમારી માતૃભાષા આ સો એન્ડ સો છે, ધારી લો કે એણે તમિલ કીધું હશે, માની લો. અને કીધું કઈ રીતે ખબર પડી? કેમ કે માણસ એલર્ટ હોય ત્યારે તો એ કંઈ પણ કરી શકે, પણ જ્યારે સબકોન્શિયસ હોય, સૂઈને જસ્ટ ઉઠ્યો હોય કે નિંદરમાં હજી હોય કે હજી જસ્ટ આંખ ખોલી કે સપનું જોઈ રહ્યો હોય, અને ત્યારે તમે એને શોક આપો અને એ જે ભાષા બોલે તો એ એની માતૃભાષા હોય. આમાં પણ આવું છે કલ્ચરમાં. તમે મને, હું લાખ અહીંયા કોફી પીઉં કે આ કરું કે આઈ ટ્રાય ટુ એડપ્ટ, બિકોઝ સમટાઇમ્સ ઇઝ ઇઝી. ચલો અહીંયા ચાની છે કોઈ કેટલી, અહીંયા ચાનો અડ્ડો છે જ્યાં નથી, then I must leave that, right? Then what should I hang on? Then I hang on with a cup of coffee, right? પણ તમે મને ચા ધરો તો હું એ ના નથી પાડવાનો કે લાવ ઘણા દિવસથી એક પી લે, અડધી પી લે. બિલકુલ. સો ફુલકા રોટલી આપણે અહીંયા ઘણા બધા આઈ થિંક જે બનાવતા હશે એમને વધુ ખ્યાલ હશે, લેડીઝ મેમ્બર્સ, કે ઇવન જેન્ટ્સ આર ઓલ્સો કુકિંગ નાઇસ ઇન ફિનલેન્ડ, આઈ હર્ડ. અહીંયા નથી ઉપજતી કારણ કે તમારા ગેસના સ્ટવની ડિઝાઇન પ્રમાણે, પણ એના કારણે તમે ખાવાનું થોડું છોડી દેશો. જે દિવસે તમે ઇન્ડિયા ગયા, જે દિવસે તમને કોઈ પેલી રેસ્ટોરન્ટમાં કે ઘરે ફુલકા રોટલી મળી, યુ આર ગોઈંગ ટુ એન્જોય દેટ. ડેફિનેટલી. સો કલ્ચરનું આ બધું છે. સર્ટન થિંગ્સ મેક યુ વોટ યુ આર, એન્ડ યુ કેન સપ્રેસ ઇટ, બટ યુ કેન નોટ કમ્પ્લીટલી લીવ ઇટ, બિકોઝ એ તમારું કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ પાર્ટ છે. ઇટ્સ નોટ સમથિંગ દેટ યુ હેવ
like you have absorbed, you have observed, you have learned. એ તમારામાં પાસ ઓન થયેલું છે. મસલ મેમરીમાં એમ કહેવાય છે કે 7 જનરેશન સુધી મસલ મેમરીઝ રહેતી હોય છે. એટલે સર્ટન એક્ટ કે જે આપણે મચ્છર બેસે એટલે આપણી મારવાની રીત કે કાંઈ પણ આપણને ઇમિડિયેટલી સડનલી પાછળ જોવાની રીત એ જનરેશન બાય જનરેશન આપણામાં ઘણી વાર આવતી હોય છે. અનલેસ વી એડપ્ટ એન્ડ લર્ન ન્યૂ વેઝ, બટ સબકોન્શિયસલી એઝ યુ સેડ, સો કલ્ચર ઇઝ ઇન અ વે પાર્ટ ઓફ અવર સબકોન્શિયસ. Yes, so rightly you said that culture does not want to leave us, and we also don't want. And it says there is also one saying that heart wants what it wants. Yes. So, and our culture is such rich that we are not gonna leave it, even though we want. As you said, at the end, આપણને ચાની કેટલી દેખાશે તો આપણે ચા પીવાના જ છે. Ready? So this would be the most interesting part that you are waiting for. Rapid fire round. Oh my God. Yes. Let's try. Yes. Quick answer only. So let's start, Krutarthbhai. One Gujarati word you will never forget. Santosh. I like that word. Santosh. I mean, as we were just talking in the previous segment, right? Bottom line of one word. Okay. Santosh. Great. Garba in Finland or Diwali in Rajkot? Now you are putting me in a dock. This is crazy. Oh, with heavy heart, Diwali in Rajkot. You are not allowing me to justify, but I'm going to ask you later justification. One Finnish value every Indian should learn. Oh, including me, punctuality. Yes. One Indian habit you will never give up. Indian habit. Oh, yes. Touching feet of elders. That's great. Passport Finnish or hard Gujarati? I would say passport Finnish. I have chased it. I worked hard for it. I see now. You changed. Which hurts more? -20 or missing Undiyo on Uttarayan? Oh, missing Undiyo on Uttarayan. Any day. Any day. Any day. Favorite Gujarati word that even Google Translate can't explain? મને ભદ્રમ ભદ્રની આખી નોવેલ યાદ આવે છે, but અગ્નિરથ વિરામ સ્થાન. Let's just say that. Railway station. Can be too much critical for translate. Karelaનું શાક or Karyala and Pirakka? કારેલાનું શાક. If possible with amras. Oh. Mango ras. Best comfort food during Finland's long winter nights? Finland's long winter night food. I would say glogi. It's not a food, it's a drink, if you accept that. Yeah, definitely. Well, but it's food still. Many things come to my mind. I would go for pizza. Okay, great. That's what I do while watching movie, basically. But no justification. Shh. Okay, Sisu or Jugaad, which gets you through real life problems? Oh, here definitely Sisu. Mm-hmm. Jugaad, it used to be Jugaad, but not anymore. Now Sisu. Now you have Sisu mindset. Trying to be. Okay, that was it. Thank you so much. I mean, this was, you put me in dock for at least a couple of questions. Navratri was very close, but I had to go for Diwali. I see. Now you changed. Now you become more Finnish. God knows, but yeah. Is it Finnish water or it is a snow of Finland? I think there's something in the air. I'll tell you why. So we have family both in the US and in India. So oftentimes this topic comes, okay, are you coming back to India? Are you planning to settle down in the US and whatnot? એક વસ્તુ જે છે, which I always answer, કે ભાઈ, I go to India, I'm going to India very soon. I'll be very happy. But ત્યાં પેરેન્ટ્સ છે, બધા છે, આખું ફેમિલીઝ ત્યાં છે, અને મેમરીઝ પણ ઇન્ડિયામાં એટલી છે કે જ્યાં જ્યાં નજર મારી પડે યાદી ભરી ત્યાં આપની એવું છે. પણ પાછું હું ફિનલેન્ડ આવું ને જ્યારે, when I land to Vantaa airport bay, it feels like coming back to home. So I have come to terms with believing that, okay, these both places are my home. One was
in the past, and this is my present. It doesn't mean that I have necessarily cut my ties. So I'm not somebody who would ever burn the bridges. If I may digress, my dream job until I moved to class 7th was to become an IFS officer, a diplomat, in a good way, not diplomatic, but a diplomat. And I wanted to pursue civil services purely because of that. IAS, of course, we know is more valued in some sense, but my aim was to pursue IAS, but IFS. But then somewhere perhaps I lost the steam, and then here I am, happy, no regrets. But so I know the importance of not burning bridges, and there should always be something where you can knock to. So India will always be that place where I can knock at 2 a.m. in midnight and okay, I'm here. So that's one. Finland is home. Finland is where kids are the most comfortable. It's easy for me to raise kids here, for us, my wife and me, raise kids here. And friends, I mean, Dhruval, just imagine I mentioned my story to you before. I don't know whether it was on record and whether it would come in the editing, but I have changed so many places in my early life because, as I mentioned, my father was working in a government and we were changing places every few years. So for me to be able to stay 10 years at one place is an opportunity to make so many friends. I'm closer to you than I am to many of my schoolmates. I know more about you than I know about my schoolmates. So you can imagine that how many good, memorable relationships I have here. So that makes this home. Buildings, we have well-built houses in Finland. They are weatherproof, as we know. Sound can't come, sound can't go out, cold can't come in. So all these things are good, but it's the people. If I get the same set of people, let's say in Tanzania or in somebody else, I would be equally happy, to be honest. Or at least that's what I believe right now. Because in India, I was happy or sad because of people. It never bothered to me that, India has X number of index in X area, or India's passport ranking is X in particular year. It was because of people, and then as you grow, some of your friends pursue higher studies, some of them settle in somewhere another country, and some just lost touch. So then whatever I have earned here in terms of relationship is what makes this place call me home. Every weekend in a festive season, if we say August to October, there will be multiple events on a day, and it's good. So those who are listening, please do not see it as, and Dhruval and I, we have talked about it a lot in the past, that please, there will be multiple activities, there will be multiple things to choose from, but that's how we have always been. In India, if we see Navratri, for example, there will be one Navratri in the street, right? એક શેરીમાં હોય. પછી એક ગામની કોઈક પ્રખ્યાત નવરાત્રી હોય અને એક હોય બરોડાનું એક્ઝામ્પલ આપણે કહો તો યુનાઇટેડ વે લેવલની અતુલ પુરોહિત દાદાને એમ લાઈક આમ હજારો લોકો અને તમને લાઈક 5-6 કિલોમીટર સુધી તો સંભળાય એમ તો એક નવરાત્રી એવી હોય. એક હોય પછી ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ કરતું હોય તો એનું અલગ મહિમા હોય, ત્યાં બધા મોટા મોટા કલાકારો આવે ને બધા મિનિસ્ટર. સો એઝ લોંગ એઝ ઇકોસિસ્ટમ હશે ત્યાં સુધી તમને અલગ અલગ ચણિયા ચોળીને જબ્બા લેંગા ને એ તો મળતું રહેશે. Definitely. So that ecosystem, are we getting it here? No. We are still, even after doing so many things on Ani and Navratri, Noli and Navratri, we don't have one single chaniya choli or traditional gents wear Kediano store, or no one is even thinking, at least actively. Some people did, some people are trying, but like actively we have all season, like, okay, rent a dress and then change it. And so the ecosystem, if you ask me, I had assumed when I came, because I came from the US, right? So there's you have that mindset that lots of Gujarati. So I thought, okay, not in 2015, but in next 5 years, we will be a thriving community, which got delayed partly because of COVID and other things, and then partly because of people who are coming now. I would say 22 onwards. You need to struggle a lot. See, earlier profile of Indians, if we say, and this is official, I mean, say off the record, but officially discussed also at the Indian Embassy, that earlier the profile of Indians was more like professionals. Husband working or husband and wife, both are working, or wife working in certain areas. Now, then we saw large influx of students, which is good for our country-to-country relationship and for students' future. But then the struggle of students is very different from a struggle of a professional. Professionals at times will be spoiled with choices. Students need to manage within their own
sort of budget is Budget. one thing, circle is another thing, because they can't, sometimes they have working weekends. So if there is a weekend activity, they can't participate in. We get a lot of feedback that, okay, તમે આ activity એમ કે Saturday રાખી છે ને, Saturday is our peak working hours because we are into entrepreneurship, single person company. Do it on a Sunday. So તમને પણ આવું બધું સાંભળવામાં આવતું હશે. So these are the things, right? So the struggle of this new batch, let's call it a batch, Yes. is more. અને એના માટે એમને, તમને ખબર છે, I would recommend, and again this, if you put it on YouTube or in podcast, people will be angry. બટ જે હાર્ડ વર્કિંગ હોય ને એને ફિનલેન્ડ આવવું જ ન જોઈએ. જેને ઊંચું આગળ ભણવામાં રસ હોય ને એને ગુજરાતી ફિનલેન્ડ આવવું જ ન જોઈએ. હું બહુ જવાબદારી સાથે કહું છું. જેને સંઘર્ષ કરીને આગળ આવવું હોય ને એને ફિનલેન્ડ આવવું જ ન જોઈએ ગુજરાતીએ. Why? એનું રીઝન છે, ગુજરાતી છે ને ક્યારેય રોવે નહીં. તમને હું આટલા વર્ષથી ઓળખું છું. યુ હેવ નેવર કમ્પ્લેન્ડ મી વન્સ કે કૃતાર્થભાઈ આ છે ને હમણાં પૈસાની આ ખેંચ ચાલે છે, હમણાં પેરેન્ટ્સને ત્યાં ઇસ્યુ છે, કે કોઈ બળાપો કાઢતો ફેસબુક પોસ્ટ નહીં લખે કે અરે અમારે તો એમ કે અમારા પેરેન્ટ્સના વિઝા એપ્લાય કર્યા હતા, રિજેક્ટ થઈ ગયા, હવે અમારે શું કરવું, અમે તો બધા પ્લાન બનાવ્યા હતા ટિકિટ. ગુજરાતી સંઘર્ષ કરશે પણ ઘરે એ હંમેશા સુખની વાત કરશે કે હા અરે બસ હમણાં જમીન હમણાં ઊભો થયો ને બસ હવે કામ ઉપર જઈશ ને આમ તો બધું એવરીથિંગ ઇઝ ગુડ. આની ડાઉનસાઇડ હોઈ શકે, ધેટ્સ અ સેપરેટ ડિસ્કશન. બટ ગુજરાતી ના આવે હું એટલા માટે કહેતો હતો કે આપણે છે ને રોતા નથી આવડતું. Yeah, that's true. અમારી કાયમની ફરિયાદ છે. વીને અમે માઇનોરિટી, આપણે લિંગ્વિસ્ટિક માઇનોરિટી નથી કે અહીંયાની, આપણે છીએ. આપણે એથિકલ માઇનોરિટી નથી કે આપણે છીએ. સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ યુ, બટ વાય આઈ મેન્ટ ન આવવું જોઈએ. આઈ એમ નોટ ચેન્જિંગ માય સ્ટેટમેન્ટ. આવવું જ જોઈએ પણ ન આવવું જોઈએ એટલા માટે કારણ કે આપણે ક્યારેય રોઈને આપણું ધાર્યું કરવામાં માનતા નથી. આપણે સંઘર્ષ કરીને કરવામાં માનીએ છીએ. અને એ સંઘર્ષની વાત છે ને જ્યારે દેશમાં પહોંચે ને ત્યાં સુધી સુખની વાત બની જાય છે. એટલે બધાને એમ થાય ઓ વાવ, આ તો અહીંયા બધું સોના ચાંદીની જ બધી અહીંયા વાતો છે ને અહીંયા દૂધ ઘીની જ નદીઓ વહે છે. એટલા માટે અહીંયાનો જે સંઘર્ષ છે ને એની પણ ચિત્ર આપણા મિત્રોને જે બહાર હોય એને સાચું મળે અને પછી એ અહીંયા આવે તો એ definitely સફળ થશે. Yes, definitely. We will talk about in our next discussion, Very nice. of course. Good. So the point that you mentioned about Gujarati being sahasik, I think I always give this example to Finnish people that we are born with business mind, with entrepreneurial. It's like there is one movie which say the Gujarat ki hawa mein dhanda hai. Yeah. There was one movie of Shah Rukh Khan. So it says rightly. So we are fighters. We make our way. Exactly. And our ancestor did that. Even I think Ratan Tata was also lived in Gujarat. Or we have best example of Dhruval Ambani. Absolutely. Who in spite of many obstacles, he found his courage and he did what he wanted. Absolutely. And now we all know is his legacy. Absolutely. So બહુ સરસ ગુજરાતી કવિતા છે કે રસ્તો નહીં મળે તો રસ્તો કરી જવાના, એમ કંઈ થોડા ડરી જવાના. એટલે that is fed in us in a good way since childhood. અને એક લેગેસી પણ છે. જે લેગેસીની વાત આવીને હવે કોઈ એવી ચાઇનીઝ કહેવત છે કે ભાઈ તમારે કોઈ પણ બિઝનેસ છે ને કોઈ પણ એક ઇનિશિયેટિવ એક્ટિવિટી 3 જનરેશન સુધી ચાલે then the downfall starts. આવું ચાઇનીઝ પ્રોવર્બ છે, કલ્ચરમાં માનવામાં આવે છે. તો આપણે તો કેટલા બધા બિઝનેસીસ, પારસીઓના બિઝનેસ જોઈએ કે તમે ઉદાહરણ આપ્યા એ જોઈએ તો એમ કે જનરેશનથી ચાલતા આવે છે. અને એમાં જનરેશન બાય જનરેશન જે એડેપ્ટ થવાની વાત છે, ચેન્જ થવાની વાત છે. વેલ્યુ સિસ્ટમ એને એ રે એનું મેનિફેસ્ટેશન બદલાય છે. કાલ સુધી તમે ઓઇલના બિઝનેસમાં હો તો પછી તમે કપડાના બિઝનેસમાં હો તો પછી તમે ડેટાના બિઝનેસમાં હો તો પછી તમે એન્ટરટેનમેન્ટના બિઝનેસમાં હો. વેલ્યુ સિસ્ટમ ઇઝ ધ સેમ. yeah, because they have this strong mindset. Exactly. And their roots are strong. So of course. Do you miss your parents? It's I mean, everybody misses their parents, but yes, I do. There are reasons because day by day, એમાં કહું છું રેગ્યુલર પ્રોગ્રેશન થયું છે. પહેલાં મેં તમને કીધું we came to Finland with the vision of 2 years, કે 2 વર્ષ હશું. Then it got extended. COVID came, we were almost not able to see each other in person. એ તમે બાય ચોઇસ ન મળી શકો એ અલગ વસ્તુ છે, પણ બાય ફોર્સ there are no flights, તો how you meet? એ ફિલિંગ અલગ હોય છે કે અત્યારે કંઈ જરૂર પડશે તોય હું નહીં પહોંચી શકું. અને that's something which
that thought always runs in my mind that how to do and what to do. I mean, it's an emotional question. See, the biggest challenge, without going into other emotional aspects, if I say, is that every time parents who wishes or who plans to visit Finland, we know that they need to visit the VFS center. They would provide them the visa, which would be a limited duration visa. Of late, they have started a new program, I think last year, which allows maybe 1-2 years of continuous visa validity, within which you can stay again for the same 90 days. Now, someone like me who was, let's say, many, I mean, why just me? It's a problem of many others as well. So perhaps this would resonate with everybody, that if you want your parents to be here in summer, you practically start planning months in advance, which is fine. But the sheer amount of paperwork and the repetition of paperwork every time, that gets exhausted, and that can exhaust somebody, because there is no multi-year, multi-entry visa in a way. I mean, there is. So technically, if you fact check me, somebody would say that, okay, there is 1, 3, 5 years multi-entry visa available for Shenzhen. But for people and for families having profile like us, parents need to typically visit almost every time to VFS. I think you also know that. Yes. And that's so all of us, many of us are, many of listeners would be from Gujarat. So Finland has no VFS center that accepts application in Gujarat. There are other countries like France has, I think Germany as well. Many European countries. It's the same VFS, just that Finland needs to activate or engage VFS to start accepting applications for Finland-based applicants, those who wish to travel to Finland. But I think recently you might have seen in the news, our listeners and viewers might have observed as well in the news cycle, that there is new honorary consulate which is opened in by Finland in Ahmedabad. Yes. And Excellency Kulin Lalbhai, leading industrialist of Arvind Mills, and he has been doing many other social work as well. He is assigned or is appointed as honorary consul, as they say, for this honorary consulate. So at some point, we hope that it will be possible for Finland-bound travelers to apply for visa while being in Ahmedabad, which might still be some travel for those applicants who are in other parts of Gujarat. Gujarat is a big state, but that is still manageable in a way that Ahmedabad is a big center. Somebody might have some relatives there, and the travel won't take more than a couple of hours. Because right now, Bombay or Mumbai or Delhi takes almost night to travel if you go by train. Yes. So I think that if I connect with missing my parents, I think that additional layer of paperwork adds more distance than the actual distance in kilometers. So the kilogram of paper worth feels more than the kilometers of distance. Well, definitely. So what you are suggesting, more paperwork than distance? No, I would suggest less paperwork. Well, we can't change the geography, unfortunately, but at least there are ways, and I'm sure those in the know, those who are the right authority for this, would be taking care of this. We have heard a lot of times from association, from embassy, this feedback that they are aware of this issue. Yes. But then, see, this is the thing with concerns and issues, that there are bigger issues at the stake. Yeah, definitely. First, I mean, a student like you who would apply for student visa and not be able to prove his identity or start his course is of course, first priority for any. Then there would be some health emergency, other emergencies. Then there would be visitors like parents, and then there would be some other category. So I think somewhere in the prioritization scale, as and when this issue gets right attention, I'm sure there would be some way to. Yes. Where there's a will, there is a way. Yeah, definitely. And I think if they hear this concern, they should really take it as a note. And then there is also, with the business perspective, they also have lots of benefit, because usually in Gujarat, people are travel enthusiastic, so there is no harm opening or using this
honorary council, as in, to provide a visa or something like that, or let's say if they open VFS there for Finland as well, because now as Gujarati diaspora has increased, there is a chances that lots of people want to travel. And also now, just after lots of celebrity has been visiting Rovaniemi, it has become so much popular destination. Especially I was surprised when I meet lots of my own friends visiting Finland, and especially Lapland. So I would say for business also it's a good idea. They can develop a cross cultural tourism if there is a VFS or some authority they develop for visa. Very true. No, you rightly said, and I'm sure some authority somewhere listening or viewing this would take note. And I think what we can say is it's already known to them. It's just a matter of maybe taking time action, or taking action or putting it in a right way so that there are no loopholes left such that it can be exploited by some malicious users. Yeah. Let's talk about top 3 mental shift needed before moving to Finland. It's a very interesting question, and I see myself, as they say, age is not the qualification. I don't believe in that. So me being here for 10 years, I may have gathered less information than perhaps you or some of our other friends who have gathered this information. But I'll try to answer honestly with the limited experiences that I have had, and with the pure intention of being helpful to whoever is listening to this. Now you ask me for the 3 traits or 3 preparations that one should do. Number 1 is, of course, weather. Weather is, I would say, it's beautiful but not friendly. -20 snow can be beautiful, but it's not always friendly, right? So you know the difference. I think listeners also know the difference. So be ready for extreme weathers, because sometimes, especially those coming with small kids and families, and they need to be well prepared for situations. Of course, they will get proper guidance from here as well, because that has direct relation with the food, with the kind of preparation that we make. And this is not something that one has to do before coming. That can be done after, along the way, but be mentally prepared. So that's one. Second, this is sort of a very important topic, because why people come here. Of course, one reason is prosperity. Another is peace. If we see both separately, in a way they are connected, but if we see it separately, then prosperity માટે અને એક જાતનું જેને કહેવાય કે ભાઈ અહીંયા શાંત વાતાવરણ છે, ઓછી સ્પર્ધા કેવી હોય તો ઓછી સ્પર્ધા કહી શકીએ. Money is not easy in Finland. I'm comparing Finland not with India. I'm comparing Finland with other Western economies where you have various roles to play. For example, when we were talking before this podcast, that my US experience, I was working multiple jobs as a student, all legal jobs. I was allowed to do those, and making money such that I was able to support my studies. Now, you are a student, some of your team members are students. You can tell better than me the kind of fees are there, and the kind of earnings you make after kind of a struggle that you do, how much worth it is, and how much of the balance would remain if one wants to send money, for example, to India, if that's the situation in the family. Because some people are the real breadwinners back home in India, and when they come here, they still need to support their family or parents or elders. So if we include that part as well, is it possible to do while being here? As a student or as a professional, because as I said, money. So that's the second thing. And money is high. If I may add a sub clause to that, the taxes are super high. The taxes in Finland are, because it's a sort of a socialist economy where you take care of each other as a society. I pay higher taxes, so somebody who is not able to maintain his life can get some pension, and everyone takes care of. Which brings to our third topic. Come with a mindset to be part of the system, not exploit the system. And this I am saying it with utter seriousness. I think this is also something we discussed before. That the moment nobody loves parasite. In India we also cite some examples, right? That some people from some neighboring area
are visiting our country and then staying there permanently and then never going back, and that affects. We are a country of 1.4 billion people. We are still managing. This is a very small country of 5.5 million people. Population of entire Finland is less than Ahmedabad city. Ahmedabad city, not district, city. I would say half. Half. So in this situation, slightest dent in resource somewhere will be not just observed, it will be caught, and the rules would be amended accordingly. If not sooner, then later, but it would happen. So one needs to be with the mindset that let's be part of the system, contribute first, collect later. Exactly. So if we, and this is, I'm not saying to sacrifice your rightful, what is rightfully yours. What I'm proposing or what I'm thinking, if what I would do is first contribute in a meaningful way, try to be as less of a burden. ગુજરાતીમાં એક બહુ સરસ વાત હતી, આપણે બધાને ખ્યાલ છે, પારસીઓ જ્યારે સંજાણ બંદર ઉપર આવ્યા, રાજાએ દૂધ ભરેલો કટોરો મોકલ્યો કે ભાઈ મારા રાજ્યમાં હવે જરાય જગ્યા નથી. Consider whole Europe like that. There is no space. I mean, of course, there is space, but the system can take no longer people because there is this healthcare, pension, schooling, everything. And then Parsis, કે જે સંજાણ બંદર ઉપર આવ્યા હતા, એમણે એમાં સાકર નાખી ઓગળીને મોકલી અને કીધું કે ભાઈ અમે સાકરની જેમ ભળી જશું, આમાં કંઈ તમારું વેલ્યુ એડિશન કરશું, અમે કંઈ એમાંથી દૂધ ઢોળાશે કે અમે એક્સ્ટ્રા કોઈ રિસોર્સ ઉપર ડેન્ટ કરવા નથી આવ્યા. બસ આ ત્રણ વસ્તુ જો આપણે વેધર, દેટ વોઝ ફર્સ્ટ. Second, money is not easy. So some jobs which may be prevalent in other Western economies, maybe UK માં હશે કદાચ, કે ભાઈ કોઈના અંકલના સ્ટોરમાં કંઈ કામ કરી શકે. અહીંયા એક તો પેલું કોઈના અંકલ કાકા મામા છે જ નહીં. જે અમેરિકામાં હોય કે ભાઈ મારા બે મામાની મોટલ છે, એક મામાનો પટેલ બ્રધર્સનો સ્ટોર છે. જસ્ટ ગિવિંગ એક્ઝામ્પલ્સ, વી ડોન્ટ હેવ ટુ ગો બાય નેમ્સ. એવું કારણ કે અહીંયા મેની ઓફ ઇન્ડિયન્સ આર સોર્ટ ઓફ ફર્સ્ટ જનરેશન, છેલ્લા ફ્યુ યર્સમાં મૂવ થયા છે, અને કોઈને એવા દીકતા બિઝનેસ કે એ જાતનું સેટઅપ નહીં હોય કે જેમાં આવનારને તરત જ એમ કે જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી જાય તો સારામાં સારી વાત છે. ઇટ્સ એક્સલન્ટ. Of course, there are other ways. People do other kind of activities, but આ particular challenge છે કે જે other western economiesમાં નથી. So એ mindset સાથે આપણે અહીંયા નહીં આવી શકાય. આ એક વાત. બીજી એટલે આપણે જે પેલી વેધરની કરી, બીજી આ વાત, અને ત્રીજી કન્ટ્રીબ્યુશન વાળી વાત. આ ત્રણ માઇન્ડસેટ સાથે જો કોઈ અહીંયા આવે તો I think they will succeed in a long run. Fair enough, I think. Next question. What kind of Indians thrive in Finland and what kind of struggle? Those who come with the right mindset, those who are ready to work, and those who fall. See, one thing we need to understand is here, Europe as a whole, and Finland included, is a cultural society, right? So as long as somebody individually one can't change or completely destruct a culture. But as long as one is felt as a part of the community and culture, see, economy comes second. We must accept that in the US, they say it's a land of dreams, it's a capitalist country, and then you can achieve your financial dreams of being rich in the US, which is not true. Europe does not put money ahead of culture. At best, it puts culture and economy at the same level at the moment. That's the picture. I mean, 5 years down the line, somebody seeing this video, the situation might have changed. Right now, culture is equally, if not more important as economy. So somebody saying, oh, I'll start a company here, I'll recruit hundreds of people. Well, it may not ring a bell the way we want with the Finnish authorities. So just think of adding to a culture, how quickly you can adapt new culture, what you can contribute, how you can enrich the existing culture. And people are generally contented here, so we can't sell dissatisfaction. See, if I want to sell you something, I need to sell you dissatisfaction, right? Okay, your chair is bad, buy my chair, right? Yeah. Generally, the approach here is to go for tried and tested. So Indians, those who are like, okay, we will apna business start કરી નાખશું, પેલું કરી નાખશું, એ થશે. એના માટે critical mass of certain migrants થશે, તો એ પણ થશે. But right now, one can't just sell a dissatisfaction. Generally, it doesn't work here. You need to prove value addition rather than selling dissatisfaction. કે તમારું આ જૂનું થઈ ગયું, બધું બગડી ગયું, ફેંકી દેવાનું ઓલું. It doesn't work like that. Because this is also environment conscious society. So fast moving things નહીં ચાલે અહીંયા. આ સોફો વાપરો, 2 વર્ષ વાપરો, ફેંકી દેવો, નવો લ્યો. The trend is slowly changing, but અમે હતા in the sense when we came here,
Recycling was so prevalent that look, if they want to buy some new sofa or new furniture, they would first go to recycling center. If they find suitable something, they will get it from there at a much lower cost. Nowadays, I think Black Friday and other so-called discount days are also catching up in Finland. It's a global trend. So things might be slowly changing, but on an average, this is higher environment preserving society. So those of us who are like into the business of, or at least wishing to do business where it's a resource intensive, that won't work in my view. I have not seen anyone in that area creating that kind of employment, which is against the core principles of Finnish society. Yeah, because Finnish society highly, worship nature. We are technically worshipping nature in India, but they are in true meaning of nature worshipper. True. I would say they always take care of carbon footprinting. Exactly. And socially and environment sustainability True. criteria. Because at the home we can see there are 4 different trash bags, and how do we segregate? So I think when Indians or rather say our brothers and sisters, when they move here, they need to adopt all the habits, which is more as you rightly said, because that's how the society is designed. There are some places where you can do as you please, and then you can live happily for entire life. Increasingly more and more places are now becoming like I wouldn't call it inward looking, but they want to preserve what they have. I think it's also because of there is invasion of culture in Europe lately happening, with different part of community moving to at one country, and then so I wouldn't go that far, but yes, it's happening. So there is also too much right wing wave happening around all across the Europe, even now in Nordic countries. It's a cycle. So I think once it goes balanced, then everything will be fine. We will have this geopolitical discussion. What's your number one advice to newcomer? Apart from all this we have discussed. This is the thing with advice. I don't feel myself qualified for giving one, but if I say, this is a beautiful country, it's a very small country, and this is actually at times from Gujarati Samaj and other platforms, we have officially said as well, that rely on the first-hand experiences, not reels, but real people. Exactly. If I look at your social media, your as in not you as a person, but somebody who is in Finland, social media profile, and then decide to come here, rather than if I make a call to you, hey Dhruval, I have follow-up questions, few questions, can you guide me? It would be much better. So please rely on the real person rather than any social media. Reels. And again, nothing against the social media. The person can also be guiding on a social media. For example, he might be conducting Facebook Live. But basically the idea is get the experience and information firsthand. Do not consume, collect. There's a difference between consumption and collection. Definitely. Stamps you collect, things you consume. So information you collect, then you will be able to get the full picture that, okay, this is what Finland is. More importantly, this is what Finland is not. Exactly. શું નથી ને એ જાણી લેવું જરૂરી છે. પછી બાકી બધું શું છે એ તો બધું સારું સારું છે, એન્જોયેબલ છે બધું. બિલકુલ. પણ શું નથી એ ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ અહીંયા સારું વેધર તો કે નથી ઓલ ધ ટાઈમ. અહીંયા આ વસ્તુ નથી. બાળકોની સ્કૂલનું ઇંગ્લિશ અથવા તો બીજી કોઈ અન્ય ભાષામાં નથી. અહીંયા સ્કૂલિંગ મેજોરિટી ફિનિશમાં છે, લોકલ લેંગ્વેજમાં, જે પેરેન્ટ્સે જતે દિવસે શીખવી જ પડે છે. કારણ કે otherwise how you make sure that your kid is reading the right book, or if you want to help him with some project or studies, then you at least need to know some of the keywords to be able to search or translate. So આ બધી વસ્તુનું એડવાઇસ આપે છે. But the one word, if you want to ask me, I would say connect with the real person and collect information. Do not consume whatever is fed. Yeah, definitely. At the end of the day, you are the one who is decision maker. Absolutely. So you have to take care of all the aspects before taking this kind of decision. Because now Finland is much different than when I personally was arrived. Even you would recognize the difference. Yeah, it's very different.
I think now it's. I wouldn't recommend anyone. Even many of my relatives ask me, should I also move? And I suggested them that do not move unless you have sufficient fund to survive without at least 1 year without a job. That is one aspect. Another is health and your age and Yes. family structure. If someone with like someone in 20s with maybe lesser fund than you said, if he or she wants to try, maybe she can give it a shot. Those in late 40s with 2 kids and a family and aging parents in India, even if they have fund, I would say they need to think twice, because once you come here, perhaps you won't be able to easily travel there. On the top of that, your parents won't be able to travel easily here unless there is a lot of planning of 3-4 months. This is another topic which, I mean, parental visa and things we can discuss later. Yeah. But so think of what your responsibility in your family is, not just how much you are willing to contribute and how much willing you are to do struggle. That's a good thing. Those are all plus points. On the top of that, also think and imagine what challenges could come while somebody is settling in Finland, and back home in India, he or she has a full family living on his or her support. So that's something to consider. This question is really important for those who want to raise kids in Finland. And I would ask you, because you have 2 kids, and perhaps you can be the right person to guide those who are also coming and those who are on the verge of having kids. So how do we raise bilingual or bicultural kids here? What's your advice? It's very easy. It's surprisingly super easy. I'll tell you why. But there are several reasons. When we say bilingual, it's actually trilingual, and I'll come to that. So kids, let's broadly divide them into 2 categories. Those who are actually born here. Yes. Right? And those who are born in India, maybe they spend their 3 to 10 years, anything between that, because that's when typically parents move here. Parents don't move when their kids themselves are very like late teenager, Yes. because then they themselves would be. But again, without going into specifics, if we say that those who are born here, let's address that category first. So they already know the system of healthcare here. Kids are regularly checked, etc. But coming to your specific point of language and raising within home, it's very easy. One thing what parent could do is to aim for Finnish daycare. Yes. Several reasons, at least 3-4 reasons. Number one, it would be closest. And not all parents would have car or would be necessarily knowing driving. If one has car but only one spouse knows driving in Europe, then effectively they can't use car even if the car is at home. So Finnish daycare would be closest. Number two, it's not that there would be no diversity. There would be diversity. So you would get wider diversity, including in teachers these days. So there would be at least usually one teacher who would be able to communicate with you in English at least, if not in other languages. And when there are discussions, like development discussions about child, which happens every 1 year they discuss about the child's growth and other factors. So for that, they arrange official translator from the side of city. Oh. So you won't miss on major things. So that's second point. Third thing, kid himself or herself, he or she would be in an environment, let's say for 6 to 8 hours. That is Finnish environment, culturally and linguistically. So he would adopt that food, because see, the one challenge that parents face here is that they send their kids so late in the daycare. Like when I say so late, I mean 2.5 years, 3 years. Somebody would be agitated, hey, 3 years is 2.5 is not the age to go to the daycare. Our kids went when they were 10 months old. 10 months, not even a year. They celebrated their first birthdays at the daycare. So that much. The benefit of that is before they get used to our very tasty, delicious Gujarati food, home cooked, warm all the time, it's important for them to also have a taste for Finnish food, because that's what they would be eating sooner or later until they finish their schooling at least. Yes, Right? definitely. And if they are not accustomed to their taste, I know many friends that their kids don't eat at all, and they are super tired, they are underweight when they come back home. So it's also advisable to send to a daycare, Finnish daycare, and they would cater to dietary preferences. I mean,
Someone wants vegan, someone wants vegetarian, someone eats poultry, doesn't eat poultry. Everything is scattered, and sometimes even medical needs are taken care of if someone is requiring some extra food to gain weight, etc. Because our kids sometimes are below the chart when it comes to weight, compared to European kids Yes. born in Finland. So this is true. So these are the reasons why kids should go to Finnish daycare. So that makes your life easy, at least to start with. Now, why I said trilingual? So you'll be speaking Gujarati in home, right? Naturally, most of the times. Kid would learn Finnish, and due to the general exposure, like some hobbies, swimming or some ice skating, or some of the TV programs, they adopt English very fast. So then English becomes your bridge language. Because તમે ગુજરાતીમાં બાળકને શીખવાડો કે તમારે જો ડેકેર જઈને દૂધ પીવાનું હો કે બ્રેડ ખાવાની હો, and they can't use the દૂધ word there. They will either need to say maito, preferably Finnish, or milk. Or milk, But yes. those will, so then in the evening, if you want to confirm that did my kid eat well, they will say yes, they drink milk and then this breakfast and then porridge, etc. So English will become a bridge language between you, your kid, and your kindergarten teacher. They will internally speak in Finnish, kid and the teacher. Yeah. So you have trilingual environment. English as a bridge language, which kid would usually adopt from either cartoons or TV or some international friends, etc. Finnish at the daycare and Gujarati at home. And by the time I have observed, including our kids, by the time they reach 4, maybe 5 latest, they are fluent in all three. Oh, that's great to They know. are fluent in all three. So that's purely from your question point of view of linguistically raising multilingual kid. It's very easy. It's very easy. It's natural. But we are fortunate to know even 4 languages now. Yes. For example, Hindi as well. And, in depth of my heart, I always want this, that, all kids in Finland, especially Indian kids, they learn Hindi. Yes, it's essential. It's Yes. essential because they know Gujarati. At least they can speak, listen, hear. Maybe not read if they are not teaching them the script. But in the future, when they go as a traveler to They will Mumbai go. or any place other in India, most of the places they would be able to use Hindi as a currency of communication. Definitely. And we have lots of content in Hindi. When Yes. they learn Hindi, they can even understand a bit of a Sanskrit, Absolutely. which bring us to the Vedas and all our Very true. Very true. culture. I think learning Hindi is also much more important. I'm not only saying because it's my love for Hindi, No, but that's- it's really important as our national identity as well, There in are a a lot way. of good stories. There is a lot of good, as you said, movies. Yeah. Some of them are classics and they are studied in various international schools of drama and music. So every language is great. I mean, we have great dramas and, as we say, natak in Gujarati. Yes. But Hindi is a good currency for our kids who are being brought up here. Yeah, So definitely. that they can use it whenever they travel, whenever they speak. And the way we speak Hindi in India, it's also sort of Hindustani, with some words loaned from Urdu, some from Sanskrit. As you said. So Definitely. it allows you to enjoy some of the movies and interact with people who are outside our country, but belonging to the same Indian subcontinent region. Yeah, definitely. The other day I was in a Business Vanta meetup, and one of the entrepreneur wanted someone who could speak Arabic and Hindi. And he really wanted, because he is launching his application in Dubai. Oh, wow. Now in Dubai, he has lots of people working from either Pakistan, Bangladesh, or India mostly. So Hindi would make sense. And then he wanted some person who knows Hindi. So you can understand there is going to be a demand of Absolutely. this language as well. Absolutely. And really, it's very much important that our kids also know this, because I know that after 10 or 15 years, India is going to be the next superpower, and which I would brings. say, the way to superpower will be through soft power, Yes. as I think Shashi Tharoor says. Yes. So our movies, right? Our movies, nowadays we see that so many movies, Indian movies, even Gujarati movies are being brought to our audiences here Yes. and elsewhere as well. If a small Nordic country like Finland has
in Hindi, Gujarati, all the Tamil, Telugu Yes, movies. yes. So to be able to make their lives easy, if kids understand Hindi, then it's just one more avenue for them to spend time with their friends, families, etc. Yes. So that's one. And if that chunk increases, then this as a market also increases. And then we have, for example, possibility of somebody setting up a samosa stall there and Definitely. selling tea. And then instead of popcorn, you can have samosa and chai in the movie intervals. Sure. So I think it can be the big assets. Yes. Yes. So as you know, in winter there are dark days, and in beginning when you moved to Finland, how did you survive? And because many of Finns get depressed, and what was your survival guide? Well, I didn't actually. I felt very bad. I mean, છેલ્લા 10 વર્ષમાં જો હું વિચારું તો સૌથી ખરાબ માંદો 2015ના વિન્ટરમાં, એટલે કે આવ્યા પછીનો જે પહેલો વિન્ટર આવે ત્યારે પડ્યો હતો. અને lot of tests and stuff like that followed. And one thing that came in those tests is the vitamin D3 deficiency. In India, I mean, I'm talking about 2015, right? Yes. So it was not very common. Nowadays, I think due to awareness, due to Instagram influencers, and some of the doctors who are also active on social media, people know that they need to take calcium, D3, etc. That was not the case earlier. So naturally, I came here, dark days came, I ignored D3. And to my surprise, many of my friends were still not taking until as recent as last year. Yeah. So one thing that I was deficient immediately was vitamin D3. Could be because of my diet, which is a vegetarian diet, or could be because this darkness and absence of sun was for the first time in my life. Even in the US, it was not this dark. I was living in California. So it's pretty much like, you can say, India, more or less, with few days of exceptions. But here it was complete dark after October, and it was a year of no snow. I think 2015 snow was late at least. So I fell sick just after Christmas and between Christmas and New Year. So, but that was a lesson. And of course, start taking D3, that's one thing. But to handle in a different way, handle darkness in a different way. So nowadays, I think all of us we prepare for dark days in slightly early in autumn. Yes. Maybe we look forward to certain things, certain food items, certain events. For example, if you know, in November, Santa Claus comes from Rovaniemi all the way to White Church here, and then there is parade of Christmas parade basically, or opening of lights in Alexandrin Kato. So we started attending those events. So there's something to look forward to. That okay, in October, October is typically Diwali time, September Navratri time. In August you have this Janmashtami and Raksha Bandhan, etc. So after our Indian festive season typically ends, I mean few days here and there, you start looking forward to, okay, now what we will do. So that was our coping mechanism initially. Then after kids, of course, kids keep you busy. You make small trees at home and you decorate them and things like that. But yeah, it's always a challenge, especially if you don't have a hobby, because you can't easily go out to walk. Sometimes it's dark, so you are generally not motivated to go out and walk. And sometimes also the weather is very windy. Yes. So it's not health-wise. It's quite for common, newcomers or for people like us to go out and just enjoy the dark night. So you are basically inside your home. So your activity should be homebound. Yes, you can do some sports. For example, you can go to swim. But I mean, sometimes it's time-consuming. Sometimes affordability is also a question. So not everybody can book a tennis court. They need to have friends, partners who can play tennis, who can join swim, etc. So considering all this, now I realize that if one has hobby, one or more, I think it's easy to survive dark, cold winter nights. What one hobby that you had that helped you? For me, it was reading. It is still the number one hobby that I have. But I mean, we can't rank hobbies, right? Literally. But let's say the time I spent on reading, the formats have changed. Earlier, it was physical book. In dark days, if you don't want to keep the light on, you generally rely on digital screens. Yes. But in general, reading. Okay. Okay.
But what about the books that you have read? What was the most interesting that you want to discuss? Or rather, if you want to tell your fellow Gujaratis that help you, the book. So there was this interesting thing. When we came here in library, you can search, of course. Now the current library portal Helmet is much advanced. Earlier, each language is a code, right? So Gujarati has GU. So we would like enter some names, authors that we know randomly. You will not find anything. Yeah. Later on, we know the reason why. I'll tell you. But then we started searching in terms of language, that okay, how many Gujarati books are there? So there was this code. You need to enter LANG, that is language, then colon, and then GU. So that somehow we cracked this code, and then it came the list of all the Gujarati books. And I was like, when I entered the name of the author, why it didn't come? And you know the reason. How would you write Gujarati in Finnish? Like Gujarati, how would you write that? You can't use J because J is E here, right? Yeah. So Gudzaarati. Gujarati. Gujarati. There is no way you can type it while you're entering. So, Yeah. And now think of names of authors where the J word comes, It's more difficult. right? So then basically that's how our search started, and then I You were searching Mr. Jai Vasavada's book? I tried with that. I tried even other authors as well. His name is also simple. Yeah. But then other names as well. But then I failed initially because, and of course there were not many books, original books at that time, comparatively speaking. But later on we discovered some treasure of 4 books. And we read them multiple times. So that was one good experience. One of the books by Ashwini Bhatt, it's called Ashka Mandal. It's a fantastic thriller novel. Ashwini Bhatt is in general thriller novel writer, very famous. Now no more, unfortunately. And based on this novel, we had just this idea that if ever we are to get a daughter, we are to be blessed with a daughter, we would name her Ashka. And now we have a daughter named Ashka. So Great. a small memory there of the library books. But so books are generally a companion. For different people it's a different thing. Sometimes it's music. For someone it could be playing music. For someone it is just books. And sometimes it is the fragrance of a book. What do they call? The smell of a page. Yes. That takes you back to, if I got some book from India, and years after, if I open that book, it takes me exactly back to the day where I either purchased the book or where I read it last time in India. So those kind of memories, if you want to relive those memories, recreate those memories, then it's sometimes you just pick a book, and even if you have read it, even if it's a thriller, you just want to go back to that experience 10, 15, 20 years back, and then you start reading that book, and then you live through your life as the book leads through the book's characters' lives. Definitely. Now I can say why you are a, Sahitya lover, or rather, culture preserver. There is this thing that often comes in different Gujarati Sahitya Parishad, and people generally recite this: Kabhu man rangat rang chade, kabhu man sochat hai dhan ko, kabhu man manuni dekhi chale, kabhu man sochat hai pad ko. એટલે મનનું છે ને કશું નક્કી નથી હોતું. કબહુ મન રંગત રંગ ચડે, મનને ક્યારેક એમ થાય કે આમ કરી નાખો, ઓલું કરી નાખો. કબહુ મન સોચત હે ધન કો, ક્યારેક એમ થાય કે હવે તો પૈસા એટલા કમાઈ લેવા છે કે મને કોઈ દી ખૂટે જ નહીં. કબહુ મન માનવી દેખી ચલે, કબહુ મન સોચત હે પદ કો, એટલે ક્યારેક અમે પદ મેળવવું છે, પૈસા પૈસાને આપણે એમ કે આ પોઝિશન, ઓલી પોઝિશન. પણ અલ્ટિમેટલી તો ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ જે તમે એક વર્ડ મને રેપિડ ફાયર રાઉન્ડમાં પૂછે તો સંતોષ. સો દેટ્સ વાય આઈ ડિડન્ટ એલાબોરેટ ઇટ ધેન. બટ અલ્ટિમેટ બોટમ લાઈન, પૈસા કમાઈને તમારે પછી તો સંતોષ જ જોઈએ છીએ ને. કે તમારે ગમે તેટલું તમે સારું ઇટાલિયન તમારા સ્પાઉસ માટે કે એના માટે સરસ બનાવો કે વાવ એ સરસ ખાશે, એને ખાતા જોઈને તમને તો સંતોષ જ જોઈએ છીએ ને. બિલકુલ. કે તમે પોતે મોટી ગોર્ધન થાળની કે આપણે ત્યાં આપણે મળે એવી બધી પુરોહિત થાળને અલગ અલગ થાળની થાળી જમો, ઘણા દિવસ પછી જમ્યા પછી તમને જે મળે છે તો સંતોષ. તો બોટમ લાઈન તમે મને જે એક વર્ડ કીધો ને ગુજરાતીનો, આઈ લાઈક દેટ વર્ડ.
maybe it's a multi-lingual word. I think હિન્દીમાં પણ સંતોષ પણ બેઝિકલી એવરી લેંગ્વેજ ઇઝ બોરોડ વર્ડ, સો દેટ્સ ફાઇન. પણ અને હું કહેવાનો હતો કે મારા નામને છોડીને જો એક વર્ડ ગુજરાતી કોઈ ગમતો, બટ દેન આઈ ડિડન્ટ ગો ઇન ટુ દેટ ટ્રીપ. પણ અલ્ટિમેટ બોટમ લાઈન એનીવેર, કારણ કે પૈસા પેસલી બધું જોઈને જે થાય છે એ તો સંતોષ જ છે ને. એટલે that's why I chose that word, and that's true as well for me. Ultimately, satisfaction is important. I think that's why also one more reason that Finnish people are happy, because they are satisfaction. They have contentment. Exactly. And I have seen lots of Finnish people not changing jobs like so many years, or they retire from the same company which they joined, because they are content, they are happy. So one thing, if I would learn from them, is that being happy with what you have. Exactly. Yes. And even ગુજરાતીમાં બી એક કહેવત છે ને કે સંતોષ એ જ મોટું સુખ છે. Because for someone who want to achieve something, sky is the limit. Absolutely. Yes. Then we will go to the last question of today's podcast, and that would be, bit of emotional. Because you have changed continents, jobs, passport, but what have you never changed and never will? ઘણું બધું કહી શકાય. There is a lot to tell. What will not change, what will change. પણ બ્યુટી શું હોય છે ખબર છે કે you don't know what will change, because if you remain constant, others will change. If you change and if others will remain the same, ultimately to for you it's a new world, right? મેં તમને પહેલાં જે ભગવદ્ ગીતાની વાત કરી હતી કે you can't read the Bhagavad Gita 2 times, because when you read it next time you are a different person. આવી વાત છે ને. મને અમે 22માં ગંગાજીના મને ગંગા કિનારે જવું ગમે છે. હું લાઈફમાં ઘણી બધી વાર ગયો છું. એક વખત તમે ગંગામાં ડૂબકી લગાવીને બહાર આવો ને, યુ આર અ ડિફરન્ટ પર્સન. ટેક ઇટ ફ્રોમ મી, ઇફ યુ ગો વિથ દેટ ઇન્ટેન્શન. સો એવું કહેવાય છે કે તમે ગંગામાં 2 વાર ડૂબકી નથી લગાવી શકતા. પહેલી વાર તમે જ્યારે ડૂબકી લગાવો છો અને પછી બહાર આવો છો, 2, 5, 10 વર્ષે વેન યુ ગો બેક, તમે નહીં રહ્યા હો, તમે બદલાઈ ગયા હશો. અને ગંગા પણ એ જ ગંગા, સ્થિર સ્થગિત તો છે નહીં. ગંગા તો વહેતી છે, વહેતી સંસ્કૃતિ છે. ગંગા પણ બદલાઈ ગઈ છે. સો શું નથી બદલાવાનું કે શું બદલાઈ જશે એ પ્રેડિક્ટ કરવું અઘરું છે. પણ મરીઝ આપણા ગુજરાતીના બહુ મારા પસંદગીદા જેને કહેવાય કે શાયર, એની એક વાત કહું કે જીવન હો કે મરણ, એક લાચારી કાયમ રહી છે મરીઝ. જીવન હો કે મરણ, એક લાચારી કાયમ રહી છે મરીઝ. જનાજો જશે તોય જશે કાંધે કાંધે, અને જીવન પણ વીત્યું છે સહારે સહારે. એટલે what we will always need, what I personally will always need is of course people around me who are well-wishers, who are family, who are friends, who are members, community, just people. I can't live on Antarctica, મને આપી દો ઇન્ટેલિયા જેવું મોટું મકાન, I can't live there. I need people. So I want to be among people all the time. Anything, I mean doing anything, just sitting, just sleeping, just resting, just talking, just eating, just observing, but I want to be with people. So I think that will not change, because I see that as a support mechanism. પેલા એવટાર પિક્ચરમાં હતું ને, બહુ સરસ 3D, I think 3D એનિમેશનનું પહેલું પિક્ચર હતું કે જેમાં એ લોકોને એક વૃક્ષની કલ્પના હતી, અને કાંઈ પણ એમને સપોર્ટ સિસ્ટમ જોતી હોય, કાંઈ પણ જ્ઞાન જોતું હોય તો એ લોકો એક વૃક્ષમાંથી અમે પોતાની સાથે કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કરતા હતા. અને એક બોધિ વૃક્ષ, જ્ઞાનના વૃક્ષ જેવું એક કલ્પના હતી, જેનાથી એમના જે અવતારના બધા જે કેરેક્ટર્સ હતા એને એમ કે જ્ઞાન મળતું હતું, એનર્જી મળતી હતી એ રીતે. તો લોકોની વચ્ચે રહેવાથી છે ને એક જાતની એનર્જી પણ મળે છે, અને એમાં જ મજા પણ આવે છે. અને એ સહારાની જરૂરિયાત તો હોય જ છે. લોકો કન્ફેસ કરે કે ન કરે, પેલી મરીઝની વાત જેવું છે કે જીવન પણ વીત્યું છે સહારે સહારે. એટલે અત્યાર સુધી આપણે જે કંઈ પણ કરી શક્યા છીએ, જે કંઈ પણ, હું અંગત રીતે જે કંઈ પણ ઉકીની એક્ઝામ, ફિનિશ એક્ઝામિનેશન પાસ કરી તો ટીચરના સપોર્ટથી કરી છે, ફેમિલીના સપોર્ટથી કરી છે. 8-8, 10 કલાક રોજ જોબ કર્યા પછી 8-8, 10 કલાક રોજ વાંચવું પડતું હતું એનું, ત્યારે એક્ઝામ ક્લિયર થઈ છે. તો એ બધા માટે એક વ્યક્તિ તો ખાલી કરતો હોય છે,
પાછળની જે આખી સપોર્ટ સિસ્ટમ હોય છે, those are the shoulders on which somebody stands and he feels like a giant. But that's not the case. તમે અત્યારે કૃતાર્થ ભાવના વ્યક્ત કરી રહ્યા છો એ બધા વ્યક્તિ માટે. આઈ થિંક તમારા નામમાં જે રહેલું છે Thank you so much. Thank you so much. that I would say. So this was great conversation. I really enjoyed this conversation. And thank you so much for the many learnings that you share with us. I hope so. I hope many of our listener would follow you and also would love to know more about your stories, and that with different perspective, with different ideas. And we might talk about geopolitics, cybersecurity, which is your field. But today it was a great conversation related Thank to you so culture. much. All credit to you and your team. I must say, and I would repeat what I said at the beginning, that this initiative of the awakening that you are aiming is a very good cause that you have, and I wish you all the success. Those listeners who made it up to this point, thank you for listening and viewing us. And once again, thanks Dhruval for calling me to the Dhruval podcast. Thank you so much. Thanks.